apemo Ghana de shimama yamamu nyina muajo yansan so ma hu yakọ sansa de ato yene no ano adin ye pa ansama wodo pinu a ne aboaboa no yede firi Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra ana yede ebaba somo na kase boy free ha aba fa ya free kase ya eno ewo asante mantemu ano ya Sompa 93.1 Kumase kronwa no ayiko FM FB ewo 100.9 Adamfo radio woko Paris France abrochimemu ayedem takwa area Sompa 101.1 Afrita kwado botumi atie kase boy bi ewo 103.3 Tachiman aya Sompa 106.1 Sunyane 98.9 Kwanza 90.7 Doma 101.3 na fe decoder no so ane tuni radio nso ye namso Emma Fisa okoma nkesi ma kingdom wo ma bie mu nyasam keto makra aya Sompa 106.1 Sompa 106.5 1 eno ye mankesim kingdom ade no afei Facebook ni YouTube no so yetam ano ye Sompa 106.5 Accra na watie de free ho woko www.sompaonline.com ensam ni nyina da mobrodon cho no yensam foda romanti wo kruche de akwakogo no a wo banya bi no wakenkan Leicester Company method what the yas toothpaste and the brush atayechi time herbal mixture semen control say malaria draw tata shepa eno so eno no medima for about center na Dr. Time da so say what the mrana na dio what the time abato yade no so na eno semrana so no watu ase e de afri honom me amene wode asia na numre yi medin ene Akosuya Agyiewaa Kodie boaten na anansam a yehwe no yehwe brichie kase a abo Ghana man na nyame yadmo china ahoboa egu akwanmu afede Agyiewaa eja enya ba bedru nyankropon yadom a wo china ana brichie kase a abo Ghana man aya wasana bosunda na toso ensia fempem yenu ana yadionum 2025 ama wo kwada bi yeda bone de ma Ghana man yanti bosho nkawie kire kura mpo enhio mu na preko pe baabi kura won mu amframa hyase ese fafa ebi so kura no mu awiemu yekusu ema wie kire no se na asam kase na ato Ghana man no na ano edin ye pa na asam de ba na ye huhu asate sa asante sa ebi mu kura mpo kire so helicopter ne kura mpo no se na asai emu mpanyefo de omda so tiase na asa na asam no sane ne kase pa ne hu no na esitie no na ede de man centrofo se won betumi apam no maka kosi se Ghana mampanyi ye Rajon Dramani Mahama ma kwan ama chief of staff ebegina simpie so akasa ya woto na no mutuo de kire Ghana manyina se anokwa ne yatetie ne yesusuo ne yebisa dia emu anu ya kesenene na ye tirimu nso ye dwene ho ansinim wo no eyade a eye nokore na nyina no yesa Ghana mpanyifo makomako enwoche wo ma kwabo wo bukwa ya won ma mabiem na ne nyina no aye dwumade sonko a na ekoso ewo boase ana sampanyifo makomako nwotwe na wode wani monyama ekwakwata kire bie enhwemu kire mu a na sa dwumade no na ye dwumade sonko a na beboa ye papa patekiru ane wo ma Ghana yefuma gudi akodo a yetuo ewo omayi emu na eno nam so ama mpanyifo makomako nwotwe a wo mo ekoye no na enhwemu ekire mu se Ghana soafo ya wo hwe wo mayi ya bambo mu ensemu na waka hu bi Dr. Edward Kofi Omane Boama na enyo no nko a soafo ya no so ahwe nneoma hodo atwe ho hia abode mu nyansape animu nimdie emu ensemu ane mpanyifo atwetwe wuro chichiru ne ani nkyire bebre ya na won mo ka ho a chese squadron leader ya wono na helicopter watie animu ana wotwie ebiem flying officer ya no so atene nkyɛn na wo hwa akwasa driver ni betia wono so ehwe aboa ne nkakra sade ye beye ne betumi akwakodu jojo wo boase na ne nyina akose ne Ghana man na ye hwehwe no no saafo ni nyina won mo china nanom ewo ansieto asem ne ba ye na akwakwaye asefem sem akwaya rewosem akwaya asem wa Ghana ne yadwiruma ye kesenene na ye ka ne nkonko wie dasan se na eni chabi
ani atesa Ghana nyumtuni mapapa ya wagidin ewo ma Ghana mu Charles kwadwofo Suda de Lumba chese wono so ato ya ema ne vejo kura na se memenda no yedi ne vejo no a ne wukwada ena sare wosem no esiye entina Ghana fo ya dwunum ye kesene ne pa na asasam ne ba ye no ya enam so ma eya chief of staff ane mpanyimfo atwotwo Europe no a won ba bekasa edefa ho no na enwo akwakwo hia se Ghana man panyin ye John Dramani Mahama wose bribi de kire ne manfo anokwa Ghana man panyin ye John Dramani Mahama begina simpie so ekasai na eda wabekasa ye na ye nanu fiata enumre ena wane Ghana manfo nyina kasa na se ya wada numre ena woba be kire mu kire se sane ye niomasi bi ka kwore yade na anu waten edema ne yie papa sansa wana anwene ho wansusu na wanso ho da yakora sane soofo a woboa no ewo bambomuo wose biribi kire no fa na futuo muo ne bambomu nsemu papa no betumi agya no wakoputupuru mu bra eye dwumadi ananka ono akora mampanyi nanka woso obase na wotu ne boafo so nkonkosi nanan na sare husem we asie na anya defense minister nko empanyimfo awodo ya wonmo ka ho nyina no wo fa sa fidie no so ana sa akonya no so no magana fo nyina ya kosansa ya asamo a ano eden ebiem Ghana mampanyi ye John Dramani Mahama wogina na so asam ya ne nyina chie no ama wode ya konsam ama abusua one ma shere one ma yerenom anase one mo kununum one mo papa ane one mo nuanom nyina wo ma one mo yakọ afei wo hyesa Ghana ye franka no yantwe emfamara fom sanse brichie no abo Ghana man no ano edin na sanse hye ne nuoma Ghana man panyi di gu akwan mu no ene wo hye se wo sana aboso me ne de to so dunum August 15 for pepe enipa makoma konwotwi ya bepa won mu nyina korabre na sane nuoma se bia kwakoye na nipa nyina won mo hye dworo be na yehunu won mo anim na ngamfase yehunu se nipa so masinie anaso obentini nti na nwa kwakonya se wo mo samples no ye chimita bribi ne de ko South Africa mamu akwa die ne ehunu wo mo bia se ne esitie na wie kira emu mienu ewamu a wo mo ye musramifo no ya pesafo no nyina da korabre ampaniampa ne nuane ampa hye gu akwa mu ema na wotwene mu no wo mo epe nuane musramifo mienu no korabra ne nyina da akwa wie na anu na jebo agya tumi aba bedru akato ne bro na hye ma pa Ghana mampanyi ye John Dramani Mahama wogina simpie so de tu dwa na nwata no na ne nyina da bam sampanyi fo ma akoma konwotwe wom se yesie mu mienu de na so nsia aka no ye ka won mu nyina aka won se nwotwe ye pe won mu nyina akorabre ye kata won machi kurakura na asam ya eto Ghana man no ye pe ne poma sibre enam so ama ene empanyifo gina simpie so ekasai na deputy chief of staff in charge of operations ye Rastandogbe wano energy simpie so a wane hyehyere nyina eto akwan mu a kire nyame yadoma wo kina sane ye Ghana ye hyehyere be ye efra no pa no nso ekopem de edi ho 7:30 a.m. and would continue to 9 a.m. We expect Her Excellency the Vice President to arrive at the funeral grounds at 8:50 a.m. in the morning, and that will be followed by His Excellency the President at 9 a.m. where the state service will then begin. The service is programmed to last for approximately 3 hours, during which period we would take the biographies of the departed 8 colleagues, parents, siblings, and colleagues. After the biographies, we will take tributes from the widows. I was sure why I deputy chief of staff in charge of operations. Ye Rastandogbe and your turning canon. Na and what you know, Wababa Chiremu, I found a phone sa what protocols are and penny for dear Guacamu ya was a gun for a D a sans sharing so and Wababa Chiremu say. And some true forward draw ya Mukita phones on Wabasare. And Yafena a downward room, Michanyami at Mochina. Walk watch your phone. At Yakwasi will be a notituruni ni power shown what trade draw, no Aquabisan and Samua, any. We expect that we would all comport ourselves, we will respect the guidelines. We do not want to see tomorrow anybody holding a phone or a monopod and struggling to chase people, chase mourners as they are coming in to come and sit down. We expect a
very high level of decorum and solemnity tomorrow morning. And if you are given an accreditation to be in the inner perimeter, do well to come in early, check your audio, ensure that you have the required audio feed that you need, and then also check on the TV feed and be sure that you are okay before the service starts. Na wanu nyina no akansa shaya ampanyefo Agyiewaa akwamu wanu muti ayipa so ya Ghana mampanyi ye Rajon Dramani Mahama aka ho bie ani funeral committee ya won mo hwe atoto ama ye no ho hye nyina atumi awie parent nyame ya no chena de adaje anyi ani posokora Ghana man ye nkonkodi agro sanse ye ne abre eye tuntum ne kwabene na ebedi atrenchie na eno achi no ye rastando gbe wa mana nso wa wasanso ekyerechire mu se we no sane ehwo hye si bi kwaye na akwaye ayiya aya saa no nchi no bibia ya asrafo de ya wo mo na behwa area 7. The pre-burial will start from 7:30 a.m. and would continue to 9 a.m. We expect Her Excellency the Vice President to arrive at the funeral grounds at 8:50 a.m. in the morning, and that will be followed by His Excellency the President at 9 a.m. where the state service will then begin. The service is programmed to last for approximately 3 hours, during which period we would take the biographies of the departed 8 colleagues, parents, siblings, and colleagues. After the biographies, we will take tributes from the widows and then also tributes from the children. There will be other tributes that would be read by some senior government officials. All institutional tributes from the various institutions that our departed comrades work with or associated with will be read during the pre-burial period before 9 o'clock. After the service, the bodies of the 6 that are yet to be buried would be conveyed to the military cemetery at Chado for burial. Na anwachi no afano donations awodoa wamanfo adiaba no eno so yira standobe esanso echiremu wasanya dia Ghana ban abafa bi womba chamba abusua na so obia so mekira abusua nwotwe a won mahwere won madehye no obia sabaka ne de na obia so de akwakwaye ne de se ne Ghana mampanyi na no ado ka ye se obabie mato ama wo mo mpese mo ye yie wo se ye we ho no abusua na timi ayene sa na ban no aso asene no wo se sanso na donations ahodo ye a ebaba no womba chama na so obia so mekira abusua nwotwe no na obia de ne de akwaye na yie for this funeral, and he has directed that all those items should be delivered to the 8 families. So right from this morning, we are beginning the distribution of the items that we've received from a number of companies: Guinness Ghana Limited, Ghana Water Company Limited, Vena, Casapreco, Ghana Limited, Twellings, Ghana Limited, Floral Tissue, and others. Will be handing them over equally to the 8 families that lost their loved ones in the Wednesday, August 6 disaster. Nina no iron samuwa another duye akoso awo Blaster Square and Shayama Pa Ghana aban Agyiewaa Kodie enti nyame ya mo chena de hwani mu kwan se akokwa diko na se eye no asase na sane mpanyifo kura kira sa no pa no nso ene ade no yenim se Ghana de ye ana akama mu aye no aya na ehase kura fra homachi enti ba bia eya ka ho enti yenim se nru ahomache de be se no onum no nan de ko no onum so no na nipa won mabodom pem ho a won mo twen se abam mpanyifo beba no na enye anu bini na Director of Research, Education and Training, Adema MTTD, Chief Superintendent Alexander Kwakuopen, Wababe Chere Mochera say, Sanye enipa dombaba, Wamaba Peswo, na ebe chere kura no traffic once and semba be bibio hontino, one my answer say diama, Sanye beya. Wamba director traffic would binum afei ya wa kwan would binum hono a aposifo besisi no na one ma director kwan no dia fa ba bi sane ye be ya drivers nso mo ho betumi ahenham. From this
afternoon, through the night, and through tomorrow. The aim is to ensure there is free flow of traffic in terms of mourners, family members, all that have everything to do with this occasion. In light of this, certain roads that are going to be managed. So from tomorrow morning at about 5 a.m., traffic police officers will be deployed to manage traffic that are coming from Laboni and Osu through the Independence Square to the Central Business District. What is it is that we will ensure that there is no congestion. Na asemi Yaman boni na no pochecheku ewa homa no so a Jasa Blaster Square ho no kwade aden chenso waduru ho ya wo hwa sane ahoboa ehun totoye esi atie and traffic situation nyina no wode egu akwan mu opamadroy mejo so mame mo ani adwuma pa wokokoduru ye minim se wabre mu papa ansa na wonya ho titi mu kura kokoduru no na nya asem keto ma boye nkomo wonam kwa so a wokoduru ye ehun hyehye nyina tesei medase kama te se bosumi etwa mu ekopem eye bosumi ye wo mu yin o man Ghana ne ekoso no obi eni wono ma wotena se wodwen ho a wote ase enunti abeya abakosem pa ni titiriu afi 2025 yimu yin Bridge enura ne na woche ebebo o man Ghana wodi mu nchimu nyina ede to ye tiefo animu no enam so ene anopei empenifo age ade atomu etrese dwumadie no enam sene ne yabia esifa etienti no omobema eye asrafo ena omadi mu ntintiman enti nyame ya adoma wochina nipa makomako ensia ye ya aka wo se o man Ghana ye nyina yesum wo mo na ye mo makonkwagia ekro machi efi otiasefo asase so no eho anboa eyade a egusu ekoso anisa sesie yi se mo amohwen e wo social media no ne ekoso e wo eye Black Star Square a Independence Square no e na etweguo no eye empanifuo twotwowro e na chese omode ahoboa soronko e de ahyehye so a dumedie no ochina enye fidi agro kra ne mahu ni se ebra menemu efiti eye circle eni na mua ekokofa eye National Theatre hono no wo ahyenso de eni e billboards ni bi wo hono ma ye de eye sanye dwumadie no wochina no ebekọ no ye de ho ntibia kakra e de afam so enu ntimi ye wontimi krampo entimi mrakuru mu no wochina e bi obetimi mpokura bonani akohoma e wo giant screens no bi esuo ebie mu nso okuna ntimwa na wofa National Theatre chiho na okopie mu ewo eye Kwame Nkrumah Memorial Park won mu nso a ene e ho nso hu ahyenso de a ebedi adanse se wo chena dwumadie kase de sei baso ewo eye eho no mo enu nkamfu a abambofo meka aposifo NTTD yi wo mo hyehye ntade mfitamfita yi wo mo nyina enso ewo eye bia no ma wo mo bua afiase etren traffic a wo nyina ama bibia etimi akoso wano enunti babon sem de wo china no emu ebeyire sanye nem sentrofo nhemu a yera Sandogbe edi tudwa penia wono ena wo hwe eye MTT bisuo yera Alexander nso ebe piso edi fa kwan on befa so abambo wonsem ebesi fa akono maame omaka se mbiani bi wo hono ma wo mo beto eye fapim anaso on beto eye ehye e wo hono ma wo mo hwe ema ka enko mihu ni se ene no kura no omo ntwem ochina endu omo afiase a omo tene saa nyema no ewo eye eho no mo ebio wona mu aka akra no wedu Independence Square ho no no ubehu ahyenso de bi te se Ghana flag a eno nso etwegu ewo eye eho no mo ni nyina asrafo ena omo bo eye bia ho no mo eban eno nti asrafo kukudam obi ekutani tuo ena tese wo mo so omu jejejeje amantwea ehwe amadwumedie no asifa akọ bia na nkasa adwumedie no ebekoso no omu di kandi tudwa ekyeremu se ehonom no ebeye bia ya nsanchofo titiriwu ye ma bebre na kwan emom nwura broni fe no ina perimeter honom no eno so sai bi pepepe ena enwumre ekoso ewo eye ahanum sei ena ebiemu nso pokura no omame ohaw kakra mafiasi a mehu
a wɔkyena epie firi mu ba ɛnyɛ nwanwa na Sompa kasi yɛn yɛdi kan abɔ anaa yaka ɛne sɛ nkonya a kyɛsɛ atitirifoɔ no ɛbɛtena so ɛwɔ dwumadie no ase no ɛyɛ wɔ anaasɛ nadeɛ no a ɔmode ato fapem no ɛwa ɛno nti mpanimfoɔ no te hɔ nom a ɛde mpa sɛ ɔmo bɛhu nea ɛkɔ soɔ ɛwɔ ɛyɛ dwom ankasa nti ɛno nso aba bɛyɛ ɔhaw bi a mpanimfoɔ adi tɛte a ɔmo ɛhwɛ ɛnkyɛyɛ ɛna ɛyɛ yɛwura IGP ɛnyɛ ɔno nko a afoforo bi a ɛka ne ho te sɛ fire service mpanyin a wɔda ɔmo ano immigration mpanyin a wɔda ɔmo ano ɛna asraafoɔ mpanimfoɔ aba a wɔn nyinaa adi wɔn ani ɛhyɛ dwumadie no kwan abambɔ ɛne afei nso ntotoyɛ ɛbɛsi fa akɔ wɔn a wɔyɛ ayie no fapem anaasɛ wɔn bɛdi akan wɔn mu paa nso ɛnenam mu wɔn ɛfrɛ mu protocols no wɔn nso wɔn nenam mu ɛtoto wɔn nneɛma ahyɛ ama biribiara atumi akɔ soɔ ahanom sei no ɛyɛ ahyɛnsodeɛ mmienu pɛ ɛna mihu ɛwɔ ha woyi Ghana flag ni firi mu a mihu tuntum ɛna kɔkɔɔ ɛno ɛna ɔmo de ayɛ decoration a kyɛ sɛ ɔkyena dwumadie no maame ɛbɛyɛ fɛ ɛbɛyɛ nika ɛna ɔmo de ɛyɛ carpet green yi bi a ebi bɔ yɛ adwuma mu hɔ yi ne nyinaa nso ɔmo de bi afɛ fɛm wɔ ne nyinaa wɔkyena no bambɔ nsɛm ne dwumadie ne sɛ na ebesi fa akɔ no ɛkame te sɛ ayɛ a yɛbɛhu decoration bi sɛ na yɛato abɛwie ama yɛsoa ma mpanin in ɛne yɛsɛ hu saa decorations yi na mmom decorations wie nso na yɛhu no ɛyɛ decorations a megye di sɛ aban mu mpanimfoɔ atena sɛ hu ni sɛ nipa mako wɔtwe a yɛde kan asie mu mmienu a aka nsia no ɔmo anam ntuo wɔsom ɔmba bɛsom ɔman no ɛne ahofama ɔmo pa ɔmo ho akyi efiri ɔmo abusua mu agye to mu sɛ ɔmbɛsom ama Ghana no ɛno ho aseda ɛne ayɛyie ɛne sɛ a ɛfɛ sɛ wɔ sɛ ɔman no ɛyɛ de ma ɔmo no ɛna ɔmo awureti ama dwumadie no esi fa ɛkɔ sa nti ɔkyerɛ ne deɛ bibiara bɛkɔ so wano ɛwɔ Independence Square ha no mu sɛ yi mpanimfoɔ di kan de ato dwa wohwɛ na woba na ɔma ma yɛ hwimpo koraa bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi de wo ho wobɛtena fie wokyim w'afidie no do 106.5 a facility tale hɔ na ne watie sane sɛ ne ɛbɛkɔ so biara no yɛbɛfa ne live afiri hɔ wopɛ koraa wotumi kyinkyim TV na akɔtɔ Sompa TV na ɛhɔ nso no wabɔ w'ani akɔnma ɛwɔ hɔ nomaa apart from that ne deɛ mehu ne sɛ dwumadie no bibiara bɛkɔ so wano ɛwɔ ɛyɛ Independence Square ha no mu sɛ nti sɛ maa me bibiara ne hɔ no deɛ a na mama ne bɔ asi na just when you know trust and so send go kwam na yehwe say anumere no traffic no asase ana anumere de emu atadi kakra obi e twan se nyame yadma homache no na so wape ba bia pakede ka na si traffic ne de make us say traffic ne afiase esan say yehwe Independence Square ho no nankasa eye main road no kokofa eye high court ena mu kofa ministries for no we san so kura book ekokofa bia jet atemuafo tibia ho no ana se bi mpokura wutimi ka so mi twam akọ Accra main Accra post office ho no ni nyina ne traffic asiase ayinti ewo se na me kan no enam so ma MTTD for asiase direct traffic hwe se ɛhɔ anamontuo no nso betimi afọ wano ntomu bie kwan ne nketenkete nemom sɛ ne akɔakɔyɛ no ahomba adikan abɔ amanfoɔ deda nto ɔkyena ne kora no wo se impanifoɔ titu na ɔmo bɛba no yɛmfa ne sɛ bia MP so anaasɛ bia ministers ɔmo ɔman mu no anaasɛ impo ɛyɛ protocol impanifoɔ bɛhwɛ ɔmo man so ɔmo bɛba bɛgyam yɛn ɔkyena no ɛho nhyehyɛeɛ ne sɛ ɔmbɛma ɔmo paake ɔmo kaa no ɛwɔ baabi na ɔmo apɛ one bag yani afom nyinaa de ɔmo aba ɛno nso betimi aboa ɛma cars no ɛmɛbɔ dɔmpem ɛma traffic ɛnsi ɛwɔ dwumadie no ase ɔkyena ne nyinaa no ɛyɛ nhyehyɛeɛ a MTTD foɔ ɛfi ase a ɔmo ɛde ato n'akwan mu afɛ yɛwura deɛ ɛfiri wɔ su inside hɔ no mo ade ba wɔ su cemetery hɔ no mo aba bɛwura mu no sɛ na ɛhɔ deɛ no ɛteɛ ana conference center ne mu hɔ no mo aso so ɛde ba bia ya yɛyɛ saa dwumadie nso so no ɛwɔ nso deɛ no te sɛ yankasa medase maame sɛ wɔn mo fi osu no obi wɔ hɔ no ma ɛwɔ sɛ ɔkɔkɔfa Independence Square no anim ɔmo direct traffic no ɛde afiri hɔ
na say ebia okoko fa Independence Square n'anim no obekwa fa Accra Sports Stadium na ebia wa obuka ebia kwa fa Parliament House na ebia senkan na uko ehfa na uko na eja oni na mu a na afi uko wako fie mo rich hospital na afi watu na ona wo sen no se wonso uri obi so ebia ono nso be na agi so ebia ono nso finkran na ebe nti chenchanche so be fa national Independence Square no anymore no a eno no omabu chia ekwan no ama na kwakofa eye NLA akire honom no na fe no nso wabu aba be fam asi ministries honom no na fe nso wetwam na se osuo se ngwa na uko se techi na uko watu aso na uko mi hu ni se ochina dwumedie no ebe ye dwumedie a ebe ma traffic abakuru mu pa enti entoto ye mpenifo asi ase omo ye na anadwi no eno ebetima boam se na ebe ye wochian omo pa emeya de foforo emfa mo ana se bi mpokro mu fi ase editete eye ohaw bi nso a oma hye na oma ye yenka ne hu ni se mampani ani ban foforo mu mpanifo ebeba eyeyi edi enu nti no oma ma ban sem national securities enso enenam ena afenso mpokro ano omo a aye mpembebre na ano se ebedwumedie bi se omo se da dum hu wura nipen mu na omo hye ebi obi wo no pese odi bonni na omo ache no sankofo ni nyina enso ebi omo hu ewura mu a omo so no omo hye atoto nyema nti bampon sem nso apart from trafficking no eyade no nso omo ni die kire yie papa mo ane wamane ye boy ya wodi abra na menim se nyame ya adom wo kena de akokọ jiko na cha se wadru ho na abanso aba be kan ho na adwuma no ye ne kama ama bibia koyi ya hwan wo so ye ma ye wae Arusha wai ayamane boni na na opon checheku ana yete ne nka no nti preparations ampanyefo de agu akwanmu no emu ebi ene ekotie ye no na kurakura mu kura ya sore so akono ye rastan dogbe esan so akire mu ba bi ansantworofo ebegina chichiro ne womu a wom kita cameras a wom de ba betwa ankasa ntichese wo kina no de won kita camera ho no na ado phone samu ahwa phone no ye beba ato atwene ba bi camera ankasa na ampanyefo aya adwere se womo ma wan mo kwan wamu gina mfimfini wamu twa bebia feed gadochi na atumi aboa ama wa wotie ne wa wohwe no woni so no wonso ohunu sane enuameko. I believe that a statement was issued earlier by the Minister of State for Government Communications on arrangements that have been made for this service, and media houses and journalists were required to apply for accreditation. Media houses and journalists that applied and have been accordingly accredited are the only ones that will be allowed in the inner perimeter, which is designated as a special media zone for the service. And that accreditation is for only camera holders, video camera operators, and photographers. They are the only ones that are going to be allowed in the inner perimeter. Reporters and others are not going to be in the perimeter. You're also welcome to use the media stands on this end or on the left end, be able to follow proceedings and report back to your media houses. I was sure not just a moon some and Nyame yadma watching out here. Yero stand up by watchire mu ba bia nsantro for one mu begina ebusuane begina enti obi a yere mu sanyame adma wachina no Ghana mampanya be de chire professor Jena no Pokwa Agyiman emobe se no nwotwe empa mu anopa no na wono no aba bedru na Ghana mampanya Yero John Dramani Mahama ya wono dwumadie no sine na ase ankasa sine na so no ya wono ya busua panyi de ma Ghana no na emo no nkono se ken no aba bedru enti won ba sha ase na wono ma ya ufusum no wa wachasa no batu ambassador don hwere no miensa entam firi no nkono de koro no eno no batu ambassador don hwere no miensa ansa na wie kira won makwa kope adehye no mokora brenti wei ana yehye sonko a empanyifo ade agu akwamu Lester complimented and yakanfo adema wo wo ya street paste na brush a wo ade aba no abusua aya posen papa ye de yakade kire wo yese da no da nyina no e wo so ma wo se ho hia wo nipa de wote won mo ama wo se ho hia ma wo se ho hia sansa wo se no wankasa wontimi nsere emfa nko bedwam ene kura no yesi etimi tu sen ne yesa hye no kura no difference wom dia ne se no
ewo dada ya no ya de odoma nkomade ya bɔ no no ene de wo no wakwa akotu ase no foforo no wo nwa wotimi sansonson ye wom wutu wo bu on ma na de no oduru enumira kire wotu no watwitwiri so na wasade ase we nyina ha kwa wo bi so no mu agese wo no de no wo sel ni nyina kasa ni nyina yo ha ni mu ama ne hunu na mo munya ya toothpaste ne brush ya wo de betwiri wo se anopa ne enumira eboa ma wo se no wankasa efi ne keka wa bia firi mu e ma nkonya kaka bia na afe na akotu wo se ne adeade emu bre ene musika hye wasan so akwakoye bi na ya sese men kan kire se wo kwa me ya wodo ya yeton ebi a won sabeka bi stores ahodo enye na e honom akra ne kuma se phone free 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 nana mpanyufo any enkomo time time haba mixture no malaria fever edro tatashe se malaria chiwa wa china dwumade no ntumi nkwase eni kura wontumi nya bi no wahwesa se wakasa obodi no emu hyehyew emu tutu emu yamremremre ewmu anasa wodew ewmu anasa urodew wo mo yare wo genawu wo bada akwa ne yekoso ewo TV na radio so enu time aba Mr. say ebusua bowro pharmaceutical shops ahodo mo herbal shops ahodo mo wo so kwa wo so per time herbal Mr. TIME emu asemo no no wonno mu ade ba chi wo hunu se ne ye wankasa wapom den no ebesi bia sipi na sitade ama wo afei wontumi ne dia basa mwati bia diankasa ama wapom de no asanso aba ne ho so ya wa time church mixture and the capsules anoso ho no mu ayade mama na mema obi ojonso a wata yawo obo ma na rushes bi na baba guna himfie ho no mu wayi so no ati musa ho no mu nkoyie ewa ye prekese ahimfie ho no mu ankasa no chese wo mo bobo ho no mu nya asem keto ma ewa so yi won mu nyina toguo ayade time church mixture and the capsules ena be ma so ada ho ewa no mu betwa yopo na wotumi atowo esa immune system support ya eboa wo system no wankasa mane nya hoode won kwamwa no enya hoode kutia nyarewa bia ya pesa ba oni paduanim bibia no fra 0244 417669 0244417669 and mpanyfo eni nkomo Dr. Time da so nie ayamedimafo heba center ai Dr. when at the time eto yade so Dr. we was a time na mpa ho da aha na nka ne nyame na enso ne daye woro na kwada akwaye bretuom adaduanan enhia nkana no aduane nkana no ne nyina na twede ampo no oyi nuoma kire no wo kire nubra ama nuoma wodo de kabo mu a wo betwum dia sanyare wa ama na ye ampa wo ba yenso nkrofo di no adanse Dr. Time da so say wo de bowura mu opokua se mayira akra ha ya Kumasenso agogo wana government school ne di hwani mu wokwa woso pemedima for herbal center Dr. Time da so emu asemu ano no stroke yade ebekọ sisi yade ebefri ho waposo emre wafore nkokorafo obu on ma wonyine du ne mpanyi fie so a wotera se kakra bi a kire okitapoma na ne sisi na etwa no hwinhwinhwim ni kotodwe nyansam keto ama egeka bom gegragegra wonya medima for herbal center kwa wan mo nchen na doctor nkane nuro numbra ne hamani mom ebesakura de afri won mo ensanso mabiem hypertension kidney failure sana waso oba na be ma mo pawo enokura de wo chene te edi free one manya asem ketwa waso oba ye bra na so ye wo ma wodro ba ko pe wo ba mene ne se gona bosom be so mu asem wan no wo ba fa wo ba sa fa wo ba abosom enkono wo mba we na apade 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 nane mpanyfo eni nkomo hot bite kasie boy ya Leicester complimented one maso asene no ya dan ho ya ba kasie bo aka ebetoso Nokra hot bite kasie ne nto aso na yede som wono na yebo hwi na yakwa akwato ansa bi so ewo asante mantamo na wa asante mantamo no yekopie mu ewo bekwai de wadu ase kwan ne so ne atie ne sa akwanhia akasie bi pa ya atie si ho no nya akwanhia ketwa eno nam so amemu miensa nipa miensa de amono mu ho akra na woni ato ya anom ewo nsie do asemi ba ye nti ye boye ekoye ema ne Famina District Police Commander DSP Samson wonyi mumuni ya ne ko bon komo ema ne kire se no kure asam no sane yete no eyesa enetie na wa kire mu ana ye
minibus bi anu ofrin kran e de ni akyeremu e wo boase e na obi hu ne ye ba ye wo ne kia bi a wo no si ho a wanya problem a wo si ni lemu wo de ko dwure mu se gbengban afa wi ase no na nipa miensa a wo no mo sa minibus no de wo mu nyina ato aya anom e wo ense do na sei ena DSP eden ye bon komo no wo kire ye adanse asopa in between new edibiase ediba traboso ho anajo be 10:30 ena enya ntie se accident ka CBC ye rush koye na ekosi ye ne se kia track bia asai esi kwan na ensi ho yie de ti car bia ba ofa the right hand side ena wo take you overtake sa asphalt car no na tanker driver we de oba no oye na adwin se obe overtake through the left hand side ti wo twum na wo ye sa overtaking no ena ne nchemu no minim ade ye wo ne car ne nchemu a hooky the spoil car na isi ho no na etu no etwi ni ko a driver ne ye na adwin se ono ko nya awe na oduru kirabo sokru no boys na mo station ne tie mu se wonyino na ekọ na eba so ne nye wonyina mo na ebe cause accident wan fi eno anse woko so it means that tanker driver na wasan hooky ayi kia na odi ko na chese wagi ekwan ne mienu ne nyina ekọ nti oduru kwan mo baby no na OA express minibus ibi with 40 passengers efi Cape Coast eba with top speed when they would in a lane one name said baby one name and one said what they are crashing into the spoiled Hyundai car no tanker driver na hook or mokono and that led to so many deaths. DSP Samson Wonyi Mumuni Famina District Police Commander Nensam ena yete no na abusia enai Accra High Court akwa setena na nsemu a wanum kwatena so no na baako efa owura bia oye adwuma e wo Wontumi TV se semtreni na nidini ani achenkwa na KWOFIE asare ne nsemu a Accra High Court kwa setena na dai wanum ebobo hu anu opani na eja wojina na nemu etwetwaje no owura Enoch anhre afoakwa na court kwa setena no wanum se dabi owura yinsem bia watena TV so ekasa fa eye atorenchemu na anu nkwada bi esi ya no ane na wotwe enam sumi ye mpanifo mako nwotwe wanum ehire ye nyina no ya na china nyame adom a yakwata nsia aka ekire no comment bi a owura yi emeki ye no abusua na wanum kiremu a eni enyan pa enam so ema posi adwumako no ekwafa no ena no ebenada yi etwamu enti ene court kwa asetena no na kampanifo a wanum di asem no ede ama owura yi se wanum hwesanka gya betumi agranti ni beli enso na Accra High Court se dabi achenkwana na KWOFIE asare ya man KWOFIE enye ye dabi enti ne wamadina ni bel na nu na chi no ana nsamtwerefo ne owura Enoch anhre afoaka wo no wojina mu etwetwaje no atwetwe nkomo no se wanum mam de ohu ne se na yi akoto kwa asetina Accra High Court wamadina eye ne client ni bel no wase we eye miscarriage of justice ninsam eni upon which bail ought not to be admitted was not compliant, in the sense that the grounds upon which the sitting judge refused to grant the accused person bail is untenable. It's not known to the law that he's not granting him bail to calm tempest down. And we are asking, the police is the complainant in this matter. Is the police fighting? Are they angered? What is the posture of the Ghana Police Service? Because when you clearly read section 96.5 and section 96.6, it states clearly that the court must admit a person to bail on the grounds that the accused person will appear to stand trial. Anytime, any day that the accused person is called upon to appear to stand trial, and the grounds upon which the accused person, the court must grant the person bail, is that the person must have a fixed place of abode in the Republic where he can be located. The person must have surety who have sufficient and substantial means with proving integrity and their right. Openi okasa yeyi eyo owura Enoch anhre afoakwa wanu na ejina mu etwetwade age Wontumi TV presenter ne ho asam akodi nsensema na Accra High Court ekwa asetena achenkwana na KWOFIE asare na bre abusuya wamudi ne bepie mu ewo court edi 9 bail ya woko no na ne handkerchief se bonfrete no ana na ekata na nsaso na anumu no ene wakasa kire mu so wanu ye hero woko obesan so aba na wo strong anya asam ketua ono so na no disam eni. Don't worry, I'll be back stronger than I'll be back stronger. Don't worry, it's nothing. It's nothing. That's the democracy.
enti no said ye wababa bio na stronger mupa no ye hero na ensamtwerefo Sompa kase ne twetwe nkomo na chinkwana na KWOFIE asade odi ni juma want to meet TV na no ekwayi ni kai ya Accra High Court ekwa asetena ni beli ye ampanifo sra ye no wanom amfa amano ene ye de musam asomwi I was sorry to and some so now was some yaga to Ghana Maya. Ya Guswe de Wabo, Yami Adma Wachina, Yabaka Tayada Shian Mochino, and now what a crown of Broma saw a Santa Mera. Or 2 say to 3 hours Tossum, you know, Nana Sodan and Watumbi. Now I hear the Cocobo and some Amagana for United True, and Yamanafua, one more my Ganamu, Sawa Serapa, dear Juno, will be a Nanaman for Ankasa. Amanyokwa wo do a wo mo ma Ghana mutitiru ane amanyokwa kasia wo mo akasa ji wo mudie se wo mo manfo tumi nam won mo nsa so ebi mo kura no akwakwa yi wo mo ka enei kwoto na ya twe wo mo dawre no wo se wo bia na ne manfo enkasa sansa asem no a asie no enya fe ne yede baba ya amanyosem wo se wo ba ma Ghana mu anase wiase amansa nyina mpo no ade ba ko a ekani pabo mu o agase bio ayiyo sanse ayiyo ba fia enu na manipa dwene ko akire nipa sa kwatena se hunu se dabi se ye kwa ya bai ye nyina ye de owo ka ejidan kwa ma bi obi ya ba ko bia mana ye nti metwe no enya de asempa beba ejikoba no sa no a ekenipa na se bushia ko nyina ade wo mu ebom na so ade ba kwa ya na aya ene se kwaba no se ya amanyofo bo na won mo twe no sere na won mo twe na basa asem ya ye ti se ya abushia won ma hwe won ma de hye yere ashiri ni kunu ma hwere wamu papa nom na akwakoba ne se wasenka afanu no mienu mo ka bomuo mo de ya konsam ma na mo hyase kire ne wase o mamba pa bia ye no afani ye beso sugya gumu a enya de beboa Ghana man kura na wo besere se yenka hunu se Ghana no amanyosem beto Ghana enti me obia ma amanyosem nkatana ni ensisi na so ansanso nka ho sansa woni asabio ye ufiri ho a MPP ni NDC wo mekoso atena seda enti yenka hunu se womu a emra bi atwa mu ye kwoto waba wo mkodi ahurukasam etuo ka womu na wormo hwere womu nkwa no womu kire se nane nei MPP ni NDC da so tiase ensasafo no wormo hyada kam ya womu hya asase ase enti ye kwa ye bane ye mfa hwe nko sanso na enare wosam a asie ewo se kakai be ye nuoma bi na tumi ka Ghana ye nyina ye bom sane be ya wachim wakame no asase na epompon so ba no ye betumi atwa so amano wayeyi wore sanse wanyina to dwa ebra Asante Regional Minister Yero Frank amwakohene wane mpanyifo atwetwe wura wodo bi won mo bo anan ya wo mo kwa na so a wo mo so de ya konsam ekwama no na yetoa ensem ne so na ye de ni akyeremu ewo ensem foforo mu enano aduprekota ya ekonya akwanhia ma nipa enwotwe won mo fa mu ehwe won nkwa no enam so ama me ne wo kase ya nanan matrankonya ye wo sisala mpotam ho wo mu nyina bo anan akọ empanifo a wo mu so ka hono bie titiri pa ne wo mu a efri Ghana Armed Force wo mu ka hono nyina wo makọ mo nanso anaso ma chiro krata tetenten e de akọ mabusuafo nyina se no kre enya baakofo ena nanane abrewa enya mampani nko na enya ena bio enya ebia wono mu abusua no nko na enya na emom wono mu so Sisala Council of Chiefs wo mu so ka hono bie eno nti enkrata tetenten apani a ne nsa hyase eye Kworo Abu Diaka Sukabe Ninia ya otoso enum wono yo hempopro ya owo zini wono kro ya na esa hwa kire se twetwefo ene kasamafo edema council no wono na twetwa krata tintin no che se sadie we ya baidie no kro pa ne se eya awurahosam ya hometesem pa akoba ne se no ye nyina ye mfanye suade na emom ye mpa bombala tibi ne mfa mo ye yem se ne ye be ye betimi aboa na ye miemie ho ye ho kru ne nam sa ye so ama ye timi anya onuado e de ama ye ho ye ho wasa ensam kro na mu no brichie ya ebo ye ya eja yempani fo nwotwe eti nananum nsedi mu nsamwa ne yeda so a ejina boso ba na meja paye na oman Ghana yempani fo said ye wanum ehebo His Excellency Yero Dramani Mahama ene ne pani fo a wanum hyiaye eka se wa mo amenebuo anomunsuo ede agusu sei wanum behyehyemu akwakosi ase ye adekrodie pote ye nam so ama bleach ente se ebo manyi no wanum behyehyem na wanum si wo mo ehyehyemu aja wanum ba ye ama atimi aya fekofeko ama wanum ahu na bibi ato ochew no se ebia sa na tie se de binum yo madwene na wo matimi aso ano no wanum tutu sra US forensic expert fo
asa wanom emeso yemu said ye baya ye nyina ye betumi ahwehwemu akosi ase nti wanom ba no enya wom nko a na ebe ye hwehwemu no wom ni military fo a wanom wo mayem na ebe abehwehwemu onyenyafo Samuel Okudjeto Abrakwa wono ne soani a wo hwe amano ne ho nsam so asanso aye member our Armed Forces Council no wodi djuma ewom na wone nsompa kase etwetwe nkomo ne samni. I can confirm to you that on the instruction of His Excellency President John Dramani Mahama, we have formally requested the Americans to come in and assist. We all know that they have considerable expertise when it comes to these matters. And so the indication we have received from the Americans is that they are very much willing to assist. We think that it is important to bring in independent experts to ensure that the outcome of the investigations will be acceptable to all, so that there will also be confidence in the process. Nobody has anything to hide, and it is important that this process is done in a very thorough manner, in a manner that will be at par with best practice, the international gold standard. That is what President Mahama wants us to achieve. So I can assure you that our non-verbal has long been issued. The Americans have responded, and we are expecting the arrival of American experts soon to help us with the investigations. Enrichino Ora Samuel Okudjeto Abrakwa de Nsembe we wa bra wo kire mu se ye mampanini wa appointing enkofo bi aja wan mo tenase eno no wase eye mini cabinet meeting bi na ekoso na wan mo be hye kwan ya won be fa so a efom agudi akwambone so no won betumi etu ase sense enka ne ye defense minister ononyafo Edward Kofi Omane Boama na wono ene so ani aja enka ba no bambo pa nko wagina mu na watumi akoyie na efom agudi yetu ase e na akowie yie. I can confirm to you that you are going to see a fight that has never been witnessed in this country. President Mahama is going to lead a very ruthless and relentless campaign against Galamsey. He has not minced words. We had a brief cabinet meeting earlier today, and the president was very clear. There was no ambiguity that he will be leading a war that we have never seen to deal with this canker, this existential threat once and for all. Noftomra Shebedwani wanokra suani Oshama no ne ho nsem so no nyafo Samuel Okudjeto Abrakwa. Na amra bi atwamo majority leader ya no wa my Ghana mra Shebedwafie eyira Ose chairman Sabunsu wadi ato Ghana banim se wadi obasere pa wono kwa adwo nkyere no so aban fa ankabeboa wose anayi a helicopter ekohwe ase yi ani adadwo no wanu sasa asrafo binim a wonom twisa helicopter sene ade no dodo no akora insurance cover womuni bi enti kwaba ne se no onia wadi bibi sa akokohwe wokokopra ana bibi etesa eyo no ankasa ne ka eno anam so amode ade se ode ato Ghana banim se aban trase won san so nwene ho biem na sa ne omane nyina be se insurance cover ne ade no womo amfamra sane ye beya adehia wonu twi plane e wo magane mu no se kwaba no se wonu pra ana bibi sida chibia wo metumi anya insurance cover e dia boa wo. The military copters are not insured, but given where we are today and the fact that cities are far between and the president and ministers have to travel by these copters, apart from ensuring routine servicing, but of course the armed forces are very spot on when it comes to servicing their vessel. As the time comes for us, given the fact that they have become more or less passenger planes for the president, ministers and so on, as the time comes for us to consider perhaps insuring these ones that serve other purposes other than just military purposes. Remember that until the tragedy befell the nation at Accra Stadium, the stadia in the country were not insured. They were not. But then Parliament then took a decision and requested the ministry and the Football Association, the GFA, to start immediately, beginning from the next succeeding year, to insure our stadia. I was sure not just I don't know now former defense minister Yera Dominic Nitu one so adna no atumubi ya watch him say wo hwemo pa no a sa Z9 helicopter yi nana bra sokora sanka wamo ya na maintenance afi anasa ewi akira won ko 2 year ede enkwanhia abayi eno so mun sansam sane na sitie na maintenance ne ho ade no eno so kire mu say eritre. This aircraft is actually stationed in Takrade. It's not stationed in Accra because it's a Ghana Gas aircraft. Ghana Gas bought it for their pipeline surveillance. And it was initiated during President Mills' time, but then on 23rd of September
September 2015, President Mahama actually commissioned it into for the Ghana Armed Force to be using. So literally, anytime, for example, there's servicing, Ghana Gaza will give the MOD, which is Ministry of Defense, the money to do the servicing and all the kind of things that they need to make sure that. In fact, those aircrafts are due for servicing this year, but they are still allowed to fly anyway. But this year, they will take the 3 that are left to go and do the service. And one actually had a problem in 2019 or 2020 en route from Daboya in the north to Tamale. My military generals were on it. It came down just like how this one came down, but this all survived. We left that aircraft because it was, I wouldn't say a write-off, but it was badly damaged. So this is not the first time it has happened, but we made sure that we kept all of them in good shape. I was your way. I am not be a chamu. So for you, no show my gun, your bamboom. You're Dominic, Nitu. Na was ansem kroya imuno ena NDC muno so pani bakwa no wajimuti ntimai pa no ka say kane no na wonu mpo na edwem training edma won elder Dr. Samuel Ofosuampofo wono so na no atumbi no wacha say no kre Alhaji Mohammed Muniru wono say wase we obi a we obi anam ampani Mahama wajini die pa na so afo na waji won die no ba ko odi mutintimai pa Alhaji Mohammed Muniru na wakane nsem no a kire se sene papa yi akwanhia pa wahia ene sene agya no pata bribri pa no woni Ofosuampofo sei ha ne pa na sene wo da na die na wo kane nsem edefa sene mampani Mahama na wagini die na wo kane ho asem mpo woni kohia be se 25 years nie ene woni ne san de abesi ne enu nti oyobia ye kapa de obetimi ne boja asan hokora de ama no nanso akoba ne sei no ahadwene pa meneno mihu no almost 3 decades of over 25 years and mihu menero me kai pa say eda Ghana ebo match for South Africa. You know that day Minuru was in my residence Ekofodua. Minua George Sapon and Minua Babafreno Alhaji Ishak. That day the 3 of them on Bamiwa on titi from na TV. That is how far I have come along with Minuru. Now Oyobia Prejuma, and I can tell you say one of the trusted envoys of President Mahama and Minuru. The 5 northern regions, no small bia mana and Minuru no besman. Very trusted lieutenant. Deliver resource. Osumano nso a ne akaso onye bia no obe ne kama amwani age pa we Dr. Samuel Ofosuampofo na wo wie kura no se akoba ne se no se obi nim kane obi nim mampani Mahama nkasa kura mpo no a wo de ohu nim foni na Sompa ye post no a ahwe agya no pa na no so ka ne se so who say me who was so ye gender idea I mean because that skills and I've lost about 5 kilos in 1 week. I was surprised because I didn't know cost me think and no me cause no me be cause no cause so the moment me fear because I there jina mo sorry me da ho me say me now for pa. Dr. Samuel Ofosuampofo Canadian training edema NDC Chinyama Nyuku no nene ene ati ye Abusua yakọ krata wanom ebieto ho ema yempanifo yi pani ba ko a wono so obesan Dr. Omane Buama ne die bie Bishop ya opiemo Koforidia Anglican we Roman asafo no a wotua wano Most Reverend Joseph Afrifa Ejekum na ebra wo besan ye book of condolence Dr. Omane Buama ne book no wie ye no ne Sompa kase atwetwe nkomo no so won samka wo so obeka kire Ghana adihye nyina sei na sen sedia araho no akyekyere yen na sebio enipa hye ne nua akora na ase wo hu no esan sei utimu sai obia kra boto ade no ya ensumoko nim wo ka kire Ghana adihye nyina sei yen hwe ya no kasa yi enkankan wanu mu anyankopon afra wo mo ayasofo ma ne asofo ma nyina da sebi wo ho no agya wotimi bɔ mpa kakra krenti nyankopon timi ye di ye bi kire no wo ya kire na ni no wo ma so camera de esi ni so na afei wa de microphone atua na no na mahu sei wase wo ye sofo na sa wote som no wase na di ye no sa wote ase a sa wo bibi sa na wase mpentam emfa meto aba fontentan video so na mom ekwan pa wo betu
betumi afaso na nsan kura ne said mpanifo yes mo bi office bi na eja munya hu bibi a matumi akọ no makoyi wo maso tire no momfa sa kwantempon ne so na entumi emwa na nyese wunya diye na no hyase sabio na akeka nsam a di suro ani hu ebesha adi shemu. This is where we have to be very, very cautious. We who are men and women of God, religious leaders, we have to be very, very careful, especially situations like this. Don't let us capitalize on it and come out with all kinds of unfounded and call it this way, so-called prophetic messages. Let us be very, very careful. Let's pray hard. Even if you think that, yes, God has revealed something to you, let us be circumspect about it. How do we come out to say something? We should not forget the families are there, the wives, the children, the immediate family members and loved ones. And what are we churning out in the name of prophecy when maybe it is not even true? So I just want to sound this to all my religious leaders. Let us be very, very careful. Most Reverend Joseph Afrifa Ejekum, or Bishop or Catholic Diocese, and no, Koforidua branch, and one Sompa Kassie, a church Komoy, a book of condolence, Dr. Omane Buama, or Besaibi. Apoya mantamuswa for your Madam Rita, Akosio J. Awati. Na one so ade atujaya enei wabo eye awama yako and some adiama busianyina. Watchim se nyame yadma wachina. Just say a yoka say ya Ghana my ebekosono was say a fum woman muchiru and Dr. Edward Omane Buama Sansa Papeusha Poya Mantamu and Wufree. And you go for it, and then if a friend dear. As some not say one more ya. I say bibia ya anam swinti watch us a share Dr. Edward Omane Buama papa ne wom se wa ma be de che bibra won betena akonya so besa aboso me nso ntampe ene wodi fra akonya so de na so ne modern pa wa ye no e chen de obi betena akonya so wo twa amfinhia nwotwe. We pay tribute to Dr. Omane Buama, a stalwart leader whose dedication to combating illegal mining left an indelible mark on our nation. As defense minister, he championed a holistic approach to tackle galamsey, emphasizing community engagement, alternative livelihood, and modern technology alongside military operations. His commitment to the National Democratic Congress in the Eastern region was unwavering, and his passion for creating positive change inspired many. Through his work, he built bridges, fostered understanding, and brought people closer. I was your way, I appoint my time for Madam Rita, Akosio J. Awati. Na yediani tremu ewo ensemfoforo emu. Wansemfoforo mi ekopiemu ewo emfifi mantemu na wo hempopro. Ya wo eye aguna nyakrom traditional area ho. Ewo emfifi mantem eye okofo katachi enyaku eku ya otoso edu. Wono na wo ka se wo srese. Tumi anaka ne de kita nanom. Ya nanka wo mo kasa na bibia ta din ene nanom kasa se ekimwa utimu sampa tumi bia kasa sa tumi no amanyofo ya agi akantan wani ase enam so ma se woni kasa krempo o manfo mponya de a woni tie no nti wa totode asre Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ena fei wonu mo ekambie wo mu nyina se wo munye krase sa tumi na ne kitana nanom na yese wo mabeje no wonfo ade emre wo say nkaka info yeso na se wo de ni no ededi emebi ko yefiefi Ijanana, Ebusa, Yampinfo, Muso Puke, na Obude, Muasemo, Yampo de Mama Frana Wabano, Yampepu, Wopoku, Adia Yampredu, and the Yamsa, Yadepa, Abanson, Abam Tansini, Ayiwaa Kodie, Mobile. Zamutie ye, otrosa mutroni ye, nani kinko, na munkacha ye penina, ajemuye penina oda ya wa be, sa yam amontinya, enkana ye bita, ayam obude ne, eba ye pesuaso, eba ye biara no, abem menefo, mafia ekufo, monfa yade, monfa maye. Okufu katachi enyaku eku ya otoso edu no wano no kasa wie ya pe enu ase dabi we na aka na de ba akope na wo ka ne ma mienu abom won mo polyclinic ya omu clinic ho no ka be ya nka ban mepagya mu na wonye ne polyclinic enu ya ba ako
afe eba no se ye che national cake no a esan se nipa dodo aba mpotam ho ntino ye be cha enso won so da nti be ya aban mi e mense fro nka ho nanka wo mo cha wo mo so anya bi yeah, MCE, yeah, Minister, Chief Council, Religious Affairs, so, yeah, two young person, Russia, yeah, and a chairman, Casa, and a Yaspiti, yeah, say, yeah, Benin, and a bar, and a frack, one W, Mama, say, na elide aba se wo kabo no wodaba ani na mama ogu ni na elide no akakra yesna ba do pede pop polyclinic maye am se de ya maso o mama ba nya nte ona ro ni dada tete o ma pedi kufo na breso be nyara biero be bia ye ko dewu de ma no se kan na brama ye wo do ka sa ba sa ani suledu saba ana nya ko ene ye ka wa ba peso menti Wotuma epi abawa ebana amodene enfiye na yaso se yesre aban se omaye districta ekosumiansa ebefra na francetra onfamaye na ngo ebeya branya kuma ohin popro owo aguna nya krom eye okofo katachie nyakon eku ya otoso edu nene ne yete no Ebusunya wasugusu awutie Sompa 106.5 FM. Hot Bite. No tia bremo kase ene egusu ayebe ede esumwei. Dr. Osayaw Edutwum. Ne so ene adri wayamrahye bedwani ewa bosomtwe. Na onukura yi a eba no osowefo adwuma wagya hwa nwomasunya ho nsem so a owura yi wabɔ ne homadene pa eka ne no yeswani yehwe enwomasunya ho nsem so na owa pipia manyokom wase eye na nisuade hunu so opese obeye mampanini entini nyakopon ya adomo a afempino ane aduono enwotwe 2028 opese otu frank ama manyoko MPP entini enne impanifo adinanim ama obakwafa form so ade ama no na anumu no ana Sompa kase ye na ne twetwe nkomo ne bisanse owura wani suade hunu ni de agyayi ansa kura na abeda so daye amu akasa bia nyakopo asa bra na bedi oman yanim no wa akasa no di kai di bi tutu dwane ade a ye hu se doso eno so na ni suade hunu de doso pa na ba kopa opasi wosi sudua na Sompa yansi su koso emfa emagana fo enkanka MPP amanyokofo sei sabre no so na mukoyi mu frank atuni a mamu hweba bia Dr. Osayaw Edutwum wano ana munyino wase wano wo gidie se nyankopon adum nti ene ne party na adum nti wano ana wano bayino esanse wo hwa nyankopon ya adum emagana ye nyafa hodie empanifo wo ma bedi o man yisu sa mampani die di kan ebesi die wo so pempren wase bibia di adanse asa Ghana ye ne ye ho na nyankopon ya adum na se MPP amanyoko ni yi ni se frank atuni na se nyankopon ya adum na se afimpinu ni aduonu nwotwe Ghana for eto abanma no obeye mampanini a wo babua Ghana ama Ghana independent no ye hu say yes sisi ade ye de ye ho ninsem we are on track and by the grace of God my part I believe vote for me and make me the flag bearer. And after that, we'll be on the journey to the promised land. The land that our nation has been yearning for years. That our nation will become a prosperous one. Our nation will wage war against poverty and win. The poverty and deprivation will be over. That is what the campaign of 2028 will be about. To be about a country that had independence many years ago. We've done our very best from the first president to the current president. Each one of them have done something great. Yet, we have a lot to do. That is what the Edutwum presidency will be about. My part, give me the opportunity. Provide a bridge for me to cross to the other side. And once we get to the other side of the river, we are going to meet Ghanaians and let Ghanaians know that our future is going to be better than the present and the past. Dr. Osayaw Edutwum ayabosom chemra shebedwani enkane no ane so ani ohwe nwomasuya wonsam so wose na ni suade hunu so obedi mampani no wabua Ghana magana so afra dum akwa dum ti MPP amanyoko no wom no obetu frank am wo mutom kwasena ni mu awonom kai no Lester complimented and ya comfort yama a toothpaste and a brush. I was here be a muhia be fear be a muhia be. So better me the toothpaste and a brush no. Aya dada a person ya the betri will see a sunset and no and a betri me abua war. A bema was send one casanka surgeon national and a brush no. A dear ba kwa manager one ya say. One more and I would do and a dear ba. One more hour than chamo dear ho. One more I won't come out your ho and I one more dear amrapa. It will be a to me the bidi juma and money
yeye ma wose no wanka se twa yopo ebua ma wose no wanka se ni munyam pam ya kasa fe wose no afe ni se ya na so nze ba bia ginigina yie nyansam keto ma area toothpaste na brush wo eno nko na ebua wo ya se kwam ya wodo ya yiton bie Accra Frana Pando do mu tune bonso da fom 0501 61 9588 0501 61 9588 ana kumasi 0501 390338 nane mpanyifo eni enkomo medima fo aba center na Dr. Time da sunie Dr. Wadi etene so wane ya sori sanse free se oba ye awo mu nsam ni nyina tekọ sanse wano no wase wa oma metena se na wo ma meka se doctor e free se me ware ye emfinhie adunie aduonu nie menwoda wase eno kura de nyame de ache no eye kokokura Dr. Tam da so na ema wo yira duru wase mene ne gona eda no anu ukuru nhia una rade ensankyene ne yebesie bosome beso na jase wanyem abosome nkro papa oba wo basa fa wo bafa oba na stroke yade no obi de ba wo be di adanse wase na nano achia na ne nsa achia na ne fa adwojo ye jase no oda fam kura se timu abontumi nkane wo na so wo mo fa ne de ba medimafo eba center no wase nyame adum sunti na no achi o na no eba isebio nhio bibia akọ ya jase ne wasatie se kinkima wo kọ ne nyuma so eye medimafo eba center Doctor say what the time or to yade so what an ntonchi anrade na rasa wankasa won sanso nsa wo yade ma wankasa wo mfra do mu nkwa do mu a wo se kwa kra wo pokua se mayo akoma se wo wagogo wana government school reading hwere mu bebia ne afra no 0244 774 282 0244 774 282 nane mpanyifo ni nkomo time ATIME time haba Mr. Drono no malaria fever away wonamia away afaduane awuntumi nie away ne nyina ba befriwa mo atumi adidi wompom na basa so ababiem wo so no atie no ase wogigya ye hu ase sabio ya de kakaka bi na ache wo no ne nyina ba befriwo sense time haba Mr. no wonu maduro na mena yade na firi wo no na asase nipadua no hu sa ebese nipadua na wano ne kwanso amwo hu sa yes na your time Mr. and the capsules eno so ho edu papa ya etu Russia sase de ebegu ma ne mema won ma himfie ho wobu won mo a woyi na himfie won mu wi a na Russia's bi na ba begu won mo prekesen ayo time Mr. and the capsules ebebo yi pa afi wo jonso a wote ya wo jonso a kere wo kem ansa na jonso no ankasa timi aba wobi so won mo ba jonso ba wie no ba se minute no ba komienu ntam na jonso asa kan biem da bi yare kwato time Mr. and the capsules no na hwa de won mo da na jo mo jonso kese pa no bi general wa bi na kasa won kwamwa no benya hoden na akodi atia yade no a epese ba oni padua nim no 0244 417 669 0244 417 669 Russian ye jina ne yatan ho tew ye ba kase bonto aso no eba medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahudo, and then the brush Abejaso, Abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa
Accra ne nimpotem ye demo. An ye demo ampa. They say there, Edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Agyiewaa Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayaresano, I am more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nyin send be 2 months and 8 years kano. Nusu mi connection na ensheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahodiam bem. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kra. Wa ba do kra wo di ba do kra ye ke. Stroke nso de. Wa fa no small. Chese, agidi wa wuo ani de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say, owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Kweku, minim se wa yeshe. Me kra manane. Na so ebony show ho embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it does support as a condom. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpewese adamu aseye toa ensam no eso. Na 2024 abatwa ya yeto ye wo magana mu no. Aye Commonwealth and Africa Union Observer Mission. Ya wormo hwe bie ewo abatwa ni mu wo magana mu. Wamo asusu bribi ede amaban. Wamo akire mu sa ene wu hwe mu pa no a. Ya wonema bia ekoso ewo ya abatwa ni mu a ehu akwakwo nya yie pa. Sa Ghana ban epani na ode ehwe. Wose titiriwo ene ye electoral commission. Wonom akache ene mu ensamu no wase wo hwemu a ade ba ko ha atwene eno se Ghana no ankasa ne ye bibia ya manyosem enti adwumakuo ni kwasanka mampanyini anasa amanyofo kura ne pa wo mo no saade no ne yeye wase bia ye bi chese electoral commission won makache wase ni kwasanka mampanyini kura ena yi electoral commission so mara mate akonya so na wonsan hwe Ghana ya bato so wase ko ba ne sa no a aya na emwa ema bato no ankasa ho hyehye nkoye sanse afanu no mienu no ba ko adworo ba yansa de woyi no no mom no obedidi ama no enti da bia na ntowantawa menteme wase penche na asase na eba ewade hye no entem anam so ama won so bribi dia kire se ya enei Ghana mampanyini Ghana fo na to abadi yi no anka wo mususu se electoral commission so won makache won no ano anka wo nto ba na wo nya panyi pa ya anka obeboa wo betumi ade won mani mafi bia na mfie nan bia keno ne ade anka betumi aboa wo mo ebiem sane enei won maye no se presidential candidate bia no wo mfie jese wan kwa ni mu ananya mfinsha na duanan 40 years no eno so yente so yema mabunu medi na nkwakora na ya doso dodo na mfinsha na duasan num 35 na kwa betena akonya so no wa ye young president awati akonya so a wo boa atoto nioma wo mo se wenu nyina no yensese no nioma wo mde agu akwan mu a wo mo susuo se kwa ba no se Ghana ban atia ebetumi aboa wo me ya bato mu nsansam ana sane ya mampanyine ne yatena ye enwo hyehye esibi eko na ewosasem koye mu no ana programs director at the Mass Center for Democratic Development in charge of election security, ACDD Ghana, Ora Paul Mensa Abrampa, Wadana Nuatumu ya watchers o, Ready and Kayasampa, and Kababoye Papa, Amo Mine Yabatono, Yateniomasi. It's a welcome news by all standards. Frankly, it's long overdue. But question is, why not 18? At 18,
we have a right to vote. At 18, one could enlist into the army and go and die for the country. If we believe that an 18-year-old is capable of intelligently identifying who a good president could be, why can't that 18-year-old also have the opportunity to present himself or herself for high public office? After all, it's the people who are going to vote. I was your way, Paul, Mansa Abrampa, and the attending king. Abusia krata free GJ Metra Ghana Journalist Association one more catch ba na omo kire mu say 30th June one mo eto Agyiewaa mo mpanimfo na opiem Asante mantamu a titena ni a one mo to ne so aba no menteme ho ase bi na afei emu ana ho enti no one mo a mo edi djuma e Association Election Dispute Adjudication Committee no one mo petition mpanimfo na afei stakeholders piaja one mo church mu ase abato no mu ana ho enti ne sayo enti GJ one mo ade krata ba one mo kire mu se nyankopon ya adumu a 19th August ya benada one ba kwa kwato aba ewo electoral commission regional office no no ewo Kumasi Asante mantamu anapa no nkron na aba no ahyase no miensa nwumre na one mo di akwa kogu na one mo ka kira de hia one mo to obi ye se wo ba valid Ghana card and as a passport eno na wasa wo de ba na one mo ebehu sempanifo wo mo free electoral commission aso ya wo Ghana ha say one beba aba share eye abato no so na fei GJ regional representatives nso one so beba bia omba be share abato no so ama bibia etumi akoyie die ti a one mo yensa say fine ye ebetumi abato no emu ye de ni kiremu ewo ensanfu from na awie ya nto anka asora nso ni ayate ade free Krachi East mansi no mu ewo timantam no mu cry friend say esukoko ni free ho ba nya nikakra na ene say fuwa tanka bia wano ene na se fuwa na bi wo mu o edimu gidigidi ene wade konu mu asukoko jakase enum na wokoye no yenima de kode potiana ahaka no a wade kowura adom no musa na wade kowura musa no emu maako nan ya nan no emu miensa wo mu nyina abatanfo nkoama straight ya wo mo ya adwuma accident na anumu ana yaba modia ne assembly member ya wo asukoko electoral area Mark Odro honorable yene ne bonko no chese no krese ne yete ne pa na enipa nan no a yete se o ma hwere mo nkwane mu miensa wo ma abatanfo ana ba akodi akoda ma bo nsa kura afa no anya afi kroba ana tanka yi ekoka wono a woni nyina ato aya no monse nam so ememu maako edunan ya wonum nyina no abatanfo ya mu kwa kopa bibia ba bedie no womu nyina prepra mene woka sei womo omde womo akogwa ya sabe ya hwese wombetimi apɛ womo nyina enkwa ede asi ho na wanum no ene wo che sei mene woka sei Katanga district police no womo aba ho ama animanimu ye no drobani a na wo twi sa ahye no womo ache no ya womo eboa mo amaye hwehwemu e wo sansem no sane ye be ya kwan kura fa so a say fairly break yo say bia adwumbodi mi na be no tim no de konu mu ho na yesi ye bia no won prosifo e wo hwehwemu mu na mu wi a na aka bia no won de ato aso abusaya to ansam no so nanansa de amanebo ababa so mu firi nkwanta senior high sir headmaster ye friend sir Solomon Sapon bagman papa no chese Ghana Education Service one magina one mutumi so atwe owura no dibra sensen ne nyina no yesa papa no ekwokoye interviews ahodo social media so ne nsɛmtwerɛfoɔ kasai ya na watch so wabasra ada ne manfo ba abetwerɛ wasi na wasi nso de ahia ma aduane engineer sankoda no twerɛ wasi na no pomu hia koko awian so so mbetwerɛ wasi wo mbehia mo nesa enu nyina no nam so ama Ghana fo bi no mu a wo mo pepa wo dɔne ade homobro wo mo adi scan ade ebaye na headmaster asase na wode ye nuane emankodai na nka ne kiri mu po no na dwene ne de na nka nya bone na so hwo Ghana Education Service won mo hyehyɛ no a na won mo kyerɛ sɛ panyipa no wɔtiatia amra ene hyehyɛ ya wo mo de ye adwuma ewo oti mantam eso enam so ema won mo twini di brand sensen ye enam so ama nei ye ho secretary tenten every headmaster na ka kye apiedwa owura Solomon Sapon bagman a kyerɛ sɛ wedia wasra pa enkotodwagu fam ensadansa yam Director General of Ghana Education Service wasra pa kyerɛ sɛ
nia antwa ye bia wasɛm ni mu no wɔnom amfa nkyɛ wɔsana nka ɔno de ne kyiri mu pɔ no nya bɔne o na wɔnim sɛ agya wɔno ankasa no yɛfuru mu ma wɔno ankasa na de hye ne nuanom bi ne nua nkuma ana nka wɔno twere wasia anka wasanka wɔno so no de kakra wɔbɛtumi de aboa ana sanka wɔbɛboa na social media so no ade hye binom a wɔn wɔ pepa aboa ma nkoda ne nuane ane ade a sɛ na nkonim sɛ na asɛm a wɔka na no kwakɔyi ni ka ama bɛwie kye wɔno ankasa ne dwumadie ne dibre kita no no yagye asi nkyɛn baabi sɛ wɔntena nkyɛn ma nhwɛmu ɛnkɔ anam so amɔde abɛto dwa kyerɛ sɛ aduane no asɛm korɔ kɔbɔ so ma kyerɛ sɛ enkɔfo dis ka ba he no wɔse nkonim saafo no kɔ nkɔbɛsa kyɛ obi asika de ama no sansa ade no ɔkɔyɛ no wɔnu no hu no kura mu paa sɛ wasrɛ sɛ nkrɔfo mfa nuane mmra yɛmfa nkyɛ wasi nkoda na wie kyerɛ no yɛse ne dibrɛ yɛtwe ade asensan yi anam so ma ɔpanyipa de ato dwa sɛ wadi wabasre yɛse sɛ kɔba no sɛ akoda kora baatan wɔbadwo nso gu na so a yɛpepa na mmom yɛntwa ntwene na so ntimfo so a wɔyɛ no Ghana Education Service wɔn mo mfa nkyɛ sɛ ne yɛbɛyɛ wɔn bɛsa agye no awo atu na na dwumadi a wɔdie ɛwɔ ti mantam mu no wɔbɛsa yɛ na wɔyɛ ne bio Abusua ye tu fa si Kodie brese mu ne nsem jabum akopie mu wasante emantamu na awiom adehia no ekasa enti no wanum so wa mate awiom development committee awiom no ewo bosomtwe ekuroti ne badwanim ewo asante mantamu na wei wa mototo sra Ghana empanimfo enkankan wanum mantam no esu ani Dr. Frank Amoakohene ene wa mo aka biewom afei wu agya wonso betumi asom wo mo na agya wanum akwanya wo mo sesese no atete apro na pansam aise kontebe no mabeso wo mu wo mo se bosomtwe wanu DC yi a wo ho na muwa enkakra afei municipal assembly yi no ewa bosomtwe wanu makaka wo mo sase abofan bi ato wanu mu enkakra wanu mu didwidwi so afei drip machine no so wo mpotam wanu mo no eja mensini na afan kame wo mo di aba abayi kwan ne bia so enso wopie mu ewo ofori krom ekwakosi bosomtwe krosi ni badwane mu a wanum se nsamso bridge bi ewo mpatam wanu a aban eye se wo ye enso hwan enwie amene sade bridge ni aye no adehia akwani abadie no eto simakra enti no wo mu toto sra empanifo se agya yentwa ni emfa mehwe wonom na wanum committee ya wanum eteye no opani a wo yetitena ni awiom development committee no ayo ora Richard Odame wani amani boni ba wa bedu edi nkomo ohe feeling nso a anwane fi baabi nti krona na san provide last right ye de eye feeling no nti yahwe a krono abon homoden nipa atim abon homoden sesia no ya homoden no apem nti yegusu esre kroma bia owa ha ontua ne de no se omomoden na omo emoayen na omuntumi ntua bi ne ntumi ento mofu na yentumi ntoa so enye adwuma no na ya san so de adesrede ato aban empanifo anim ne titu ye DC regional minister so mu nyina meboa na senke yetumi feel bridge awie na ye kwan no kora aka ho a ati senka ma bibia no ayefe tade sedi ayede eto manim no openi okasa yeyi aye ora Richard Wadame awiom development committee no wano eni titina ni a watua wano nti nkakra empenisin tahirete mienu kamomu ana bopiminti yankwai na wanom wamuso wamkwan ene wamusanso bridge no yankwa yamfama womo enkomo yi ba wabedu ena de somiye abusia ya no join e wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra nyabotre na wampra o ba no ato wo asepa esan se nso ne ya na egugu ahwe yepe na akopawo na unya duru ho se ekimu a ubehunu se video bi etwagu ho pa na ne nyina no eye poku ase nsawam amasaman ede kwa no sa kwan no eno na etwagu ewo eho no na no na adobafo nka bom ko ye wo Ghana ha se ne wo mu nyina aka ho abom kama GPLT fonie and our friends so concern for and the Ginan chain, True Drivers Union, GRTCC, woman in our Kahubie, and one more say. Near Elkoswa, our may you mutitru pane, Pokwase, and Sawam Amasamai, of Fanco, Southpine, or more Yanwa Besinde. Atatia propan some sequente be, Nampany for and for many alcohol. One more elbow cocoa wine, cocoa 2, cocoa 3. Eni manimu ye sempanifo amfa ne ma nwu akwamu na omo ameye ne oso omo ya dokura pa ne se wo mu nyina wo mdu amka abesi wo be demonstrate han omo ba beti atuan kase pa e de ati aban na we ba ye we ba kase bia GPLT fo nkwa na enya wo mo nkwa enu ntikrata wa o ma twa ne tenten ya ene e de ti bo so se bam no
ubehemu no GPRTU wɔn mpanimfoɔ wɔn gyinagyina mu dendenden ya wɔn asan bie afei GRTCC foɔ wɔn mo so asan commercial we concerned drivers union wɔn mo so gitum pa ɛna commercial transport operators asona ba na redu wɔn so wasan wa ha ɛna true drivers union ya bɛma wɔn so kasa ma wɔn nyinaa na de wɔn ho agye mu bi wɔn kyerɛ sɛ saa deɛ no a ɛkɔ so ɛwɔ maa yi mu ya sɛ unya fa saa kwa no so sɛ kim na okɔpɛ sika kakra unya asa de nyinaa akɔma fitani na sɛ adwuma ho yɛ no o yɛ adwuma de gu fitafuo botom ɛno ɛha adwene paa ɛno nti sɛ mpani antwea ba anhwea no na animanim yɛ kwan no wɔn ankɔ ankɔyɛ a wɔn mo dɔbafoɔ wɔn bɛ paake wɔn ka na wɔn bɛyɛ ɔyɛ kyerɛ ɛde eti aban no afei yɛkɔ obi man so na Nigeria man mu ana yɛdui sɛ Nigeria ban sɛ kɔ obi kura se yɛmfa no tilapia kyerɛ sɛ ensakraya bawiem enyoma sesa to no so adan ho pa anam so ama enei cancer yade no yakokram yade no wo mo so aye ho treatment center ya enei wo mo baba sa cancer yade no bi e wo Nigeria man mu na Minister of Information so for ye woto nkrade ma Nigeria ban no eye Alhaji Mohammed Idris ana wode atudwa atrase wo hwemu a enei Nigeria de hye ndodo no a won ma hwepetata krama hunu se cancer yade ku an ekumbo mo anam so kram bebi mu kura to mi tutu free ho na won ma ko bi man so se wo mo kwakosa wo mo yade ekwa kwasoso so anu ani ade enti eno na nam so ma Nigeria ban ye rotini bu atena se atwene ho a ehunu se da bi ne manfo hia no e bana pomden mu nsem a cancer ne ade a ekum ne manfo nti e wo so otumi ye cancer won mo center ba ko obetumi aboa na doctors kuku dam wo mo ma ben e wo kokoram ho ne ho nsensam won mo tumi aremu na nso nti wo de osi ayoyo asika kraka e wo Nigeria mamu nei wo bi ntwa asuo mfiri Nigeria mamu nko obi man so se wo kwa kohwe no yade enam cancer enti na Ebra Information Minister ye ono Nigeria mamu Alhaji Mohammed Idris Okasano nensemi. But this president has approved Alfubari resources and is already beginning to yield tangible results that Nigerians can see. Folks who are unfortunately facing the deadly disease of cancers may choose to use our own resources here in this country. Unless somebody chooses to do otherwise, the world-class infrastructure that this president has provided can be able to attend to most kinds of cancers, and those are accompanied with human resources. And beyond cancers, there are many other investments that this president has provided in federal health institutions so that Nigerians can have the relief that they are seeking for, in line with his renewed hope agenda and health sector renewal investment initiative and the approval by federal executive. I was aware Nigeria Information Minister Alhaji Mohammed Idris Nietinen can wrestle and ye generally then some nyina SCA and not somewhere the by a friend were feeding order to her the idea mokotino bini say Adishia wanomu ewa wiyomu ewa bosom chikros ni bedwani wa asante mantam se wanomu kwan no apratete apasama ese kontebe ensam so bridge efiri ofori kurom ekosimu ewa bosom chikros ni bedwani mu no enye ntimpanifo meye mo akwanhia ntabo mienu asi ba kosi wo be kwan so ena ba ko nso akwakosi ewie ya ewa sukoko ewa oti region na mene wo kasa sa akwanhia mienu no enipa nson ena afem ahwere wono nkwa anhyehyɛ akwa mu sɛ domdom yɛ na wɔkyena yɛ nuanom wɔtwe a wɔn firi mu anam helicopter crash no nti no mpanyinfoɔ bɛhwɛ na wapɛ mu nyina akra bre Accra High Court kwasetena na nsɛm a wɔn kwatena so no na wontumi TV presenter akyenkwana na KWOFIE Asade na wɔn mu pebeli de ama no wanya na GPRTU for ene deba for akabom ko wɔ Ghana ha nyina aka wɔn ho abom sɛ poku ase kwansa wɔn kwan no aban anya wɔn do nka besi hɔ wɔn bɛyɛ ɔyɛ kyerɛ na be kan wɛre ho ne yɛboaboa no nyina no yɛde bɛsom mo sɛ no sia kase yɛbɔ hot bite adie na nyumakuo ya wɔn so yɛsene no Leicester Company Limited aka ho time herbal mixture ana femidimafo herbal center wɔn so aka ho bi messages kakra aba no yenkenkan o messages na aba no hye ne nso ma me say Agyiewaa special local foods na dawroma eno asasene ya yede ebro wo ha cho transition chen ho no atomic kwan ne so wo no ehwa eno obutu me pa cho gi numbers no 02465 359 921 02463 359 921 na baby a obi a ne bia wontimi nkwa a wono fo aduane me rotaw na won so bobo bi na de aduane pa piaga ena we busa sa ade say Ghana no enye freedom of speech any expression bi mu ana enti obi kasa kakra koka ayi ena akoda na no prison yi we nkwa de Ghana fo nyina mo nsori o na munti ena ya nkrofo sa no master planner junior edifrek ntampo
was say ne condolence Kodie amabusua nyina ya wono adehia ye hwede adehia no e helicopter crash ni we de sune ebi mfo omaga na bobo anu biu Rahim Rankin was say yeti o ye hwe Sompa news correct one pa Samuel Jumo say Sompa news papa I say me pacho me chia the next National Women Organizer MPP mu Catherine Ablema Afeku was watch ya ye pa Coleman Pillar 2 was say my NPP family way Monsori o na monkamom na no betimi aboa ame atimi agi 2 minutes free ndesi fo ansem Johnson Kwame say wo hwe live was say ya kwan pa wo ga na hade no kura enye o aban sori e niam ya atete aprapa nsam maame ye mfansi ha na bre no nti abusua ha ne odekase bore nyina esie ne a abakan kan de ma wo no ayeme akosuya Agyiewaa Kodie boaten mene abena badu Adepa KWOFIE enafe Obrempong na kwaku ampoma yesia emetiefo nyina moniti a enya Sompa